Assalamualaikum and hi everyone. Good morning. How are you today? I hope all of you are doing great. Alhamdulillah, we meet here again to learn the topic Unit 9, A Heart of Gold, and today's focus is grammar. So let's start learning English with me, Madam Liana. Okay class, so before we start our lesson, as usual, I will introduce the learning objectives for today's lesson. By the end of the lesson, pupils should be able to 1. Identify the correlative conjunctions in the sentences. 2. Join the sentences using either or neither nor. Number 3. Fill in the blanks with either or neither nor. 4. Complete the sentences below using either or neither nor. Okay. Sebelum kita mulakan pembelajaran, teacher akan terangkan objektif pembelajaran. Ada 4 objektif pembelajaran. Yang pertama, kenal pasti correlative conjunction dalam ayat. Kedua, gabungkan ayat-ayat menggunakan either or atau neither nor. Yang ketiga, isi tempat kosong dengan either or atau neither nor. Yang keempat, lengkapkan ayat dengan menggunakan either or atau neither nor. Let's start with the first activity. Okay. 1. Correlative conjunctions. Let's learn about correlative conjunction. Okay, what does it mean by correlative conjunction? Alright, so you may refer to page 90 and 91 in your English Year 6 textbook. So if you open your textbook, okay, go to page 90 and 91, you will see these pages. Okay, stated here grammar, correlative conjunction. Okay, what is correlative conjunction? Okay, now I will explain what is correlative conjunctions. Either or neither nor are correlative conjunctions. Okay, correlative conjunction ni ada dua, iaitu either or atau neither nor. Okay, conjunction means kata hubung. Okay, so correlative means kata hubung correlative. Okay, we use correlative conjunctions to link two words or phrases of equal value from two sentences to form one sentence. Okay, sorry, spelling error here. One sentence only. Okay, so kita gunakan correlative conjunction untuk menghubungkan dua perkataan atau frasa yang sama tujuannya atau nilainya, okay, daripada dua perkataan menjadi satu perkataan. Okay, dua ayat kepada satu ayat. Sorry. Okay, so correlative conjunction ni menghubungkan dua ayat menjadi satu ayat. Okay, kita guna apa? Either or atau neither nor. Okay, so let's look at the examples. Okay, first example. Okay, I will explain first about either or. Okay, either or means sama ada atau diberi pilihan. It means you have two choices and you need to choose one. Okay, awak diberi pilihan, dua pilihan dan kamu perlu pilih salah satu daripadanya. Okay, the example of sentences, you can go left. Kamu boleh pergi ke kiri. You can go right. Kamu boleh pergi ke kanan. So ada dua pilihan, kiri atau kanan. So macam ni kita nak gabungkan dua ayat ni menjadi satu. Okay, we use either or. So it will be you can go either left or right. Kamu boleh pergi sama ada kiri atau kanan. So this is the correlative conjunction. It link two words or phrases to form
from two sentences to one sentence. Okay, dia menghubungkan okay, perkataan daripada dua ayat menjadi satu ayat. Next. Okay, neither nor. Okay, it means tidak juga, kedua-duanya bukan atau tidak. Okay, awak ada pilihan tapi dua-dua awak tak pilih. Yang tadi pilih salah satu, neither nor, awak tak pilih dua-dua. Okay, so let's look at the example of sentences. They are not my schoolmates. They are not my friends. Mereka bukan kawan sekolah saya. Mereka bukan kawan-kawan saya. So pay attention to the word not. Okay. Tengok perkataan not ni yang teacher dah underline. Okay, not. So macam mana ayat ni kita nak buat jadi satu ayat? We use neither nor. So it will be, there are neither my schoolmates nor friends. Okay. Mereka bukan kawan sekolah saya dan bukan kawan-kawan saya. Okay, next. I did not go to the birthday party. I did not go to the wedding. Saya tidak pergi ke parti hari jadi. Saya tidak pergi ke majlis perkahwinan. Okay, sama juga ada perkataan not kat sini. So, how to link these two sentences to form one sentence? I went neither to the party nor the wedding. Saya telah pergi, okay, saya telah pergi bukan ke parti dan bukan juga dan tidak juga ke majlis perkahwinan. Okay, so the difference between either or and neither nor is the word not here. Kalau tadi untuk either or kita tak ada perkataan not, tapi kalau untuk neither nor kita ada perkataan not. So it means it is these are negative sentences. Okay, ayat negatif maksudnya ayat yang bersifat tidak lah. Okay, sebab ada perkataan not. So bila kita tukar kepada, bila kita nak gabungkan, kita akan guna neither nor, bukan either or. Okay, hope you understand. And let's do some practice. So let's practice and answer some questions that I prepared for you. Okay, first one, join the sentences using either or neither nor. Okay, gabungkan ayat menggunakan either or atau neither nor. Okay, you can have tea. You can have coffee. Kamu boleh kamu boleh mahukan tea, kamu boleh mahukan coffee. So how to form it into one sentence? Alright, so we use either or. You can have tea, you can have coffee. So it will be, you can have either tea or coffee. Kamu boleh mahukan sama ada teh atau kopi. Okay, tengok kat sini tak ada perkataan not kan? So kita guna either or. Kita boleh pilih salah satu. Next, Najmi does not play football. Najmi does not play badminton. Okay, so here in these two sentences there are words of not. Okay, so how to join the sentences? Okay. Najmi plays neither football nor badminton. So Najmi bermain, Najmi tidak bermain football dan juga badminton. Dua-dua dia tak main sebab ada perkataan not kat sini. So kita guna neither nor. Next, fill in the blanks with either or neither nor. Isi tempat kosong. Number 1, I have to choose a cat or rabbit as my pet. Saya perlu memilih seekor kucing, seekor arnab sebagai haiwan peliharaan.
So what do you think is the answer? Either or atau neither nor? Okay, the first one is either and second one or. So I have to choose either a cat or a rabbit as my pet. Saya perlu memilih sama ada seekor kucing atau seekor arnab sebagai haiwan peliharaan saya. Okay, so you use either or. Okay, next. My grandmother can read, write. She is illiterate. Okay, nenek saya boleh membaca, menulis. Okay, she is illiterate ni buta huruf. So kalau buta huruf, can you read? Can you write? No, right? Okay. So kita tak boleh membaca atau menulis kalau kita buta huruf. So the answer is neither nor. So my grandmother can neither read nor write. Okay. Nenek saya tidak boleh, okay, membaca dan juga menulis. Dia buta huruf. Next, complete the sentences below using either or neither nor. Okay, lengkapkan ayat di bawah menggunakan either or atau neither nor. Okay, drink milk tea. Okay, minum susu teh. Okay, neither. So maksudnya awak kena gunakan neither dan buat ayat menggunakan drink milk tea. Okay, let's look at the example that I prepared. Okay, she drinks neither milk nor tea. Okay, neither ni maksudnya dua-duanya tidak. Okay, jadi dia tidak minum susu atau teh. Okay, next. Play tennis, squash, either. Bermain tenis, squash, either. Sama ada salah satu. So, the answer, the sentence will be, okay, Hamzah plays either tennis or squash. Hamzah bermain sama ada tenis ataupun squash. Okay, either boleh pilih salah satu. Neither, dua-dua, awak tak nak pilih. Okay, so this is the last part. Okay, last activity, worksheet. Let's complete the worksheet. Okay. So I will share this worksheet in our WhatsApp group. Okay, so you have to do this in your EW20 book. Buat dalam buku EW20. Okay, so number 1, join the sentences, fill in the blanks, complete the sentences. Okay, semua yang kat sini kita dah buat masa praktis tadi, cuma ayatnya berlainan. Tetapi instructionnya, arahannya sama. Yang pertama, gabungkan ayat. Yang kedua, B, isi tempat kosong. Dan yang ketiga, complete sentences, lengkapkan ayat. Okay, hope you can do this very well. Okay, that's all for today. Thank you. And if you have any inquiries or problem, you can ask me. Okay, hope to see you next week. And bye. Assalamualaikum.